أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكتبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وما نعمرك في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شيئا ينبغي له إنه لذكر ما قرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيديهم أنعاما فهم لا مالكون وذللنا لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع مشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهزمون ولا يعظم قولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا من نسي خلقه قال من يلزم ويرميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله بعد أيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد بجوفة فقلت له بالله يا أبا من الجوف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطاني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما كانت لذات بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني ثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك ريحة طيبة كأنها رائحة وجه رسول الله فقلت نعم نجدك تحت الكساء فأخبرنا والكساء وقال السلام عليك يا جد يا رسول الله أتحزنني معك تحت الكساء وقال عليك السلام يا ولدي بيضاء حولي قد ودخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما كانت لذات بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني ثمرة فؤادي وقال لي يا أمه إني أشم عندك ريحة طيبة كأنها رائحة وجه رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدخلنا والكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك من اختاره الله أسعدني أن أكون معكم تحت الكساء وقال عليك السلام يا ولدي لا تعفي أمتك فضلت لك ودخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد
أقبل إلى ذلك فرسل علي بن أبي طالب وقال السلام عليك بنت رسول الله فقلت وليس السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إن شم عند غدا طيبة كأنها رأت وقيل من أمر رسول الله فقلت نعم وما ولد زكاة الكفاية وأقبل من أبي الكفاية وقال السلام عليك يا رسول الله أتعبني أن أكون معكم تحت الكفاية قال له ولد السلام يا وفي ويا وفي وخليفة وصاحب لباي قد أذنت لك فدخل علي من تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى محمد ثم أتتنا بالكساء وقلت السلام عليك يا أبا يا رسول الله أتعاونوا لأن أكون معكم تحت الكساء قال وعليكم السلام يا بنتي ويا أبيتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء وأمر رسول الله بضرب الكساء وأمر بالجد والسماء وقال اللهم إنا هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لامهم لامي ودمهم دمي يظلمني ما يظلمهم ويعظمني ما يعظمهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومهد لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل رضوانك بركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك لي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد. قال الله عز وجل يا ملائكتي وسكان سماواتي إنما خلقت السماء مبنية ولا وزنا مبنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مبيدا ولا برقا مجنون ولا بهوا يجري ولا سلطا يسري إلا بمحبته هؤلاء الخمسة الذين أنزلت الكتاب وقال من جبريل يا رب من تحت الكتاب وقال عز وجل وما لديك النبوة وما دين الرسالة من فاطمة وأبوها وبالها وبنوها اللهم صل على محمد وعلى محمد. وقال جبريل يا رب أتعبني لأن أحبك الذين ما أنت فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط من جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يخلق السلام ويخذ الجنة والإكرام ويقول لك وعزتي وجلاله إنما خلقت السماء مبنية ولا وجها مبنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا برقا يدور ولا بحرا يجري ولا سلكا يسري إلا أولي أجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تعتنوني يا رسول الله وقال رسول الله عليه السلام يا أبي نويت الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل ببعير معنى النساء فقال لأبي إن الله قد إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد. وقال علي لأبي يا رسول الله يخبرني ما يجرينا تحت القضاء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعث من بالله نبيا واصطفاه بالله نبيا ما ذكر خبرنا هذا بما نافع على الارض وفيه من شيعتنا ومحبينا الا ونزلت لنا رحمته وحفظ الملائكه واستغفر لهم ان تفرقوا فقال علي انما الله ان بعد شيعتنا ورب الكعبه وقال النبي ثانيا يا علي والذي بعث بالله نبيا واصطفاه بالله نبيا ما ذكر خبرنا هذا بما نافع
وفيه من شيعتنا ومهدينا وفي معموم الله وفرج الله عنا ولا مغموم إلا وكشف الله عنا ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته وقال لي الله كنا وزوجنا وكذلك شيعتنا بعض وزوج في الدنيا والآخرة رب الكعبة اللهم صل على محمد وعلى محمد सूरह फातिहा की दरखास्त है तमाम मरहूमीन के लिए, खुसूसी मरहूम रोशन अली ममदानी, अपने बच्चों अली मूलजी। सलवात اللهم صل على जो आलम एहसास बन गए जो आलम एहसास बन गए काफिले के लिए आस बन गई आस काफिले के लिए आस बन गई दिन ढल गया तो शाम गरीबा के साथ ही दिन ढल गया तो शाम में गरीबा के साथ ही बेटी अली की हजरत अब्बास बन गई रंजो अलम का मरकज़े सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद जबा इलाशना पाई हुसैन ने जब नौजवान की लाश ना पाई
हुसैन ने तो कर हर एक काम का भाई हुसैन ने गिर कर ज़मीन पहाड़ उड़ाई हुसैन ने दिल थाम कर ये बात सुनाई हुसैन ने आँखों से सूझता नहीं मुझ दिल मलूल को आँखों से सूझता नहीं मुझ दिल मलूल को ज़ालिमो दिखा दो तो शबीह रसूल को जब नौजवान सलावत Zayn-al-Abidin, Risalat-al-Huquq. And in Risalat-al-Huquq there's one particular right, the right of the father. وَأَمَّا حَقُّ أَبِيكَ فَتَعْلَمْ أَنَّهُ أَصْلُكَ وَأَنَّكَ فَرْعُهُ وَأَنَّكَ لَوْلَاهُ لَمْ تَكُنْ فَمَهْمَا رَأَيْتَ فِي نَفْسِكَ مِمَّا يُعْجِبُكَ فَاعْلَمْ أَنَّ أَبَاكَ أَصْلَ النِّعْمَةِ. Do you know what Imam says? Know that the right of your father is that he is your root and you are his branch. And without him, you would never be. So whenever you see anything in yourself you're impressed with, know that the origin of that blessing is your father. Some of us, when we become successful, we walk around. Someone says, how did you become so successful? Me. No, but how else? Me. No, but you got those degrees and everything and the big business. How did you become successful? Me. How about your father? Yes, he was a good man. Me. Imam Zayn-al-Abidin says, know that the right of your fathers, you're his root. He is your root. Zayn-al-Abidin, Risalat-al-Huquq. And in Risalat-al-Huquq there's one particular right, the right of the father. وَأَمَّا حَقُّ أَبِيكَ فَتَعْلَمْ أَنَّهُ أَصْلُكَ وَأَنَّكَ فَرْعُهُ وَأَنَّكَ لَوْلَاهُ لَمْ تَكُنْ فَمَهْمَا رَأَيْتَ فِي نَفْسِكَ مِمَّا يُعْجِبُكَ فَاعْلَمْ أَنَّ أَبَاكَ أَصْلَ النِّعْمَةِ. Do you know what Imam says?
Know that the right of your father is that he is your root and you are his branch. And without him, you would never be. So whenever you see anything in yourself you're impressed with, know that the origin of that blessing is your father. Some of us, when we become successful, we walk around. Someone says, how did you become so successful? Me. No, but how else? Me. No, but you got those degrees and everything and the big business. How did you become successful? Me. How about your father? Yes, he was a good man. Me. Imam Zayn al-Abidin says, know that the right of your father is you're his root. He is your root and you are his branch. And whenever you see anything in yourself that impresses you, know it's because of your father's du'as that you got it. Our fathers who sweated in the daytime, it's because of them we are where we are. Our fathers' du'as, without them we'd be nothing on this earth, nothing. Never imagine you go to college, university, yes, and you become something really successful. Don't walk around like a peacock on the earth. Say that the root of the blessing is Allah, and secondly it's my father, yes? Our fathers, how much they worked so that we get what we get, we achieve what we achieve. Don't ever be neglectful of your father. There are some, they use their father simply as a cash machine, yes? The mother is a cook, the father is a cash machine. Mom wants food, mom wants food, mom wants food. Dad, I need money. Dad, I need money. Dad, I need money. There's no meaningful conversation. How are you, Dad? How's your health? I hope you're well. How's everything been? Joke, laugh, enjoy. Your father's not going to live on this earth forever. Don't just look at your father as a cash machine for you in your life. Look at your father as the root of your blessings on this earth. Every success that you have is because of that father. And that's why Imam, do you know what Imam says? Imam Zayn al-Abidin says something very interesting. He says there are 4 rights your father has over you. The first of them, never call him by his name. Today, wallah, I see people, sons, he calls someone, hey Muhammad. You're like, oh, who's Muhammad, your brother? He says, no, my dad. Number 1, you don't call your father by his name. Number 2, never walk in front of your father in a gathering. Let him go in, then you. Some of us, when we come home, when we get out of the car, we've run inside, remote control, watching, sitting. The father's outside, the poor man with the shopping bags. Some of us, when we come into the mosque, we're with our father together, then we walk in before him. No, Imam says your father always walks in ahead of you. Number 3, and quite beautifully, don't sit down in a gathering until your father sat down. When your father sits, then you sit. I remember one famous speaker, his son, I would always see him when the dad is walking to Mimbar, about to give lecture. Wherever the son is in the crowd, he'll stand. Until the dad sits, then he sits where he is. I asked him one day, I said to him, whenever your dad goes up to give lectures, you're in the crowd, I see you, you stand up until your dad sits. He goes, yes. Imam Zayn al-Abidin says, don't sit until your dad sits. My dad stood up, I have to stand up. When my dad then sits, only then I sit. Number 3. Number 4, the most important. Don't do anything that brings abuse to your dad's reputation. Youth in the crowd today. Youth listening around the world. I know some of you enjoy the world of drugs. I know. You don't need to think that I live in a different planet to you. Look at me, you'll realize I'm in the same planet as you. I know there are some of you who are smoking the drugs without your dads knowing. And between you and your dads, you may think, between you and yourself, you may think this is right. If you're not gonna stop it because it's haram, at least stop it so you don't damage dad's reputation. Because when the community sees your dad, they'll say, look at him, he comes to the mosque, his son is like this. Imam says, don't do things which bring abuse to your dad's rep. Those of you who are drinking alcohol around the Muslim world who listen to this lecture, I know you may justify it. I know you may say you're not religious at the moment. I don't care. Just don't do things that hurt your dad's rep. Your dad's worked hard to look after you in this world.
I had a friend of mine in the Iraqi community. He was getting married. He said to me, would you come to the wedding? Now you know people like myself, we're only invited to nikah. No one invites us to receptions. I don't know why. They always invite me to the boring events. I get invited to the nikah. I hear next day there's a great reception, no one ever invites me. Why? If Sayyid Ammar sees what's going on in the reception, he's not going to be happy. Okay. Allah sees, don't worry. My friend came up to me and said, listen, it's my wedding, I want you to be there. I said, Habibi, you know, I don't really attend weddings at all. He said, give me a piece of advice, I beg you, just one piece. I said, you may get a lot of pressure from your friends to play music in your wedding. Don't. Don't start the first day in haram of your marriage. Start in obedience to Allah. He said to me, why? I said, is your dad going to be at the wedding? He said, yes. I said, your dad might smile when you guys are all dancing. Deep down, he's hurt. I said, can your dad invite his Maulana friends to the wedding? He said, no, he's not going to. I said, why? He said, because he knows what we're going to get up to is going to be embarrassed. I said, so don't embarrass your dad. Save his reputation. This whole wedding day is because of your dad's juhud for you. Your dad struggles for you. You know what he said to me? He said he had the wedding. Afterwards I asked him, how was it? He said, everyone was telling me, put some music, let's dance, put some DJ, let's dance. He said, Wallah, I remembered your words. I could see my dad sitting in the wedding. I said to him, no music in my wedding. No way. No way. There is not going to be any music. This is my wedding, my father. I'm not going to damage his reputation. I'm not going to have the whole community saying, this is what his son does. Now that person is happily married with a beautiful daughter. Fantastic marriage. And whenever he sees me, he tells me, that day I started in halal, yes, until now I see the rewards of my marriage. And others who started in haram, their marriages went really shaky. Therefore, what do you find? You find that the fourth one is what? Don't bring that which brings damage to your dad's rep. Yes, you may enjoy, but Imam Zayn al-Abidin says what? The fourth right of your father is you don't bring something that damages the rep. And that's why the question arises. If my parents are not religious, do I have to obey them in everything? Say, I'm going to this wedding, and my dad says, listen, it's your cousin's wedding, you have to be there. And so I know my cousins in their wedding is dancing and loud music and so on. Do I have to be at the wedding? No, you don't. But my parents, I have to obey them. The moment your parents are disobeying Allah, you have to disobey them. No more respect. Akhlaq remains, that there's no doubt. But obedience, no. But as I said, Ammar, my cousins, they're in, for example, America, they're having this wedding. If I'm not there, my parents will be unhappy. Say to your parents, I have a grave and a day of judgment I need to answer, and you're not going to answer on my behalf. On that day, you'll be concerned with your own cinema screen, and I'll be concerned with my own cinema screen as well. And that there's no doubt. Someone says, but Sayyid Ammar, my parents might get embarrassed that I'm not there. Doesn't matter. Say to them, what does the couple want? They want a gift, I'll give them a gift. Box gift, box gift. Envelope, envelope. Dinner, I'll buy them dinner later on. Haram, I'll never disobey Allah subhanahu wa ta'ala. No way. Because when it comes to obedience to your parents versus obedience to Allah, there's only one winner. Obedience to Allah subhanahu wa ta'ala. But I tell you, Daylam, wife of Zuhair ibn al-Qayn, that lady pushed Zuhair to become one of the greatest companions. Because you know, there's some historical opinions that say Zuhair was not meant to be with Imam al-Hussein alayhi salam. Then Abu Abdullah called Zuhair. Zuhair had wanted to avoid Abu Abdullah, some historians mention. So they called Zuhair. And then Zuhair was walking around his tent. He had gone to meet Abu Abdullah. Then he came back. And then his wife looked at him. She said, Zuhair, what's wrong with you? You look confused. He said to her, Hussein, son of Ali, calls me. She said to him, Zuhair, Abu Abdullah calls you and you stay here next to me?
The son of Fatima al-Zahra is alone, you stay next to me. This affected him. And I tell you, on the 10th of Muharram, Zuhair ibn al-Qayn put up a fight. Some historians say no one fought like Zuhair ibn al-Qayn on the 10th of Muharram. All those Sahaba were special, but his fight was immense. When he came out and he said, Ana Zuhairun wa ana ibn al-Qayni, adribukum bis-sayf an Husayni, inna Husaynan ahad as-subtayni, min ajrat al-nabiy al-zaki al-zayni, dhaka Rasul Allah ghayra الميني يا ليت نفسي قسمت قسميني. He would say, I am Zuhair and I am the son of Qayn. I strike you with a sword on behalf of Hussein. Surely Hussein is one of the Sibtain, from the purest, most noble of lineages. There I see Rasulullah in front of me. I wish my body was cut into pieces. And I tell you, they chopped his body into pieces when he fell. And he called out, Assalamu alayka ya Aba Abdullah. And you found Aba Abdullah, when he came out, he said something he never said about any other companion. He said, Ya Allah, raise the killers of Zuhair as pigs on the day of judgment, yes? Because they absolutely mutilated his holy body. But I leave you with this narration. One of the Maraja, when he heard this narration, he broke down. He fell unconscious. This is how difficult this narration is. On the night of the 11th of Muharram, some of the ladies, they were missing their husbands. Some of them were missing their brothers. Some of them were missing their fathers. So they were all together in the tents. Daylan, the wife of Zuhair ibn al-Qayn, she remembered Zuhair. She began to cry, yes? So you know what she did? She called her servant. She said to her servant, oh, my servant, come next to me. The servant came. She gave the servant a piece of cloth. She said to the servant, oh servant, go out on the plains of Karbala and go and cover the body of Zuhair. The servant went out. The servant looked around, and then the servant came back. She looked at the servant. She asked the servant, oh servant, did you cover the body of Zuhair? She said to her, no. She said to her, why? The reply hurts every lover of Aba Abdullah. She said, as I was about to cover the body of Zuhair, I saw the holy body of Aba Abdullah with no cover on it. I thought to myself, how can I cover the body of Zuhair when the body of the son of Fatima al-Zahra lies on the ground with no kafan on it? إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون واللعنة الدائمة على القوم الظالمين. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala to build strength in the marriages of our communities. Ya Allah, keep divorce away from our communities. Allow us to live in peace and prosperity with one another. Ya Allah, shower us with the grace which you showered on Rasulullah and Sayyidah Khadija alayhi salam. Ya Allah, shower our youth with the grace you poured on Imam Amir al-Mu'mineen Fatima al-Zahra alayhi salam. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala with Surah al-Fatiha, but before it, the loudest of your salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Dua pare. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi azam al-bala wa bari al-khafa wa anta al-bita wa anta ar-raja
وضاقت الأرض وملئت السماء وأنت المستعان وإليك المستقى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم وفرجنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلم البصر أو أقرب. या मोहम्मदो या वलियो या अलियो या मोहम्मद इक्यानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान या मौलाना या साहिब ज़मान अलगौस 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 अदरिकनी 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 असा 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 अल-अजल 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 या अरहमर राहिमीन बिहक़ मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ज़ियारत इमाम अलैहिस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सिफ़तल्लाह। अस्सलामु अलैका या वारिस नूहिन नबिय्यिल्लाह। अस्सलामु अलैका या वारिस इब्राहीम खलीलुल्लाह। अस्सलामु अलैका या वारिस मूसा कलीमुल्लाह। अस्सलामु अलैका या वारिस ईसा रूहुल्लाह। अस्सलामु अलैका या वारिस मुहम्मदिन हबीबुल्लाह। अस्सलामु अलैका या वारिस अमीरुल मोमिनीन वलियुल्लाह। अस्सलामु अलैका या इब्न मुहम्मदिल मुस्तफ़ा। अस्सलामु अलैका या इब्न अलील मुर्तज़ा। अस्सलामु अलैका या इब्न फ़ातिमतुज़ ज़हरा। अस्सलामु अलैका या इब्न सय्यदुल कुबरा। अस्सलामु अलैका या सारल्लाह इब्न सावरे वल बित्रल मौसूर। अशहदु अन्नका क़द अक़मतुस सलात व आतैतुज़ ज़कात व अमरता बिल मारूफ व नहैता अनिल मुनकर व अताअल्लाहु व रसूलहु हत्ता अताअल यक़ीन। सलानल्लाहु उम्मतन क़तलतका सलानल्लाहु उम्मतन ज़लमतका सलानल्लाहु उम्मतन समिअत ज़ालिका फरज़ियत बिक या मौला या अबा अब्दुल्लाह। अशहदु अन्ना कुन्ता नूरन फिल इस्लाम शामिखा वल अरहामिल मुताहरा लम तुनज्जिसकल जाहिलियतु बिअंजासिहा व लम तुरबिका मिन मिल्लति सयाबिहा व अशहदु अन्नका मिन दाइमिद्दीन व अरकानिल मोमिनीन व अशहदु अन्नकल इमामुल बर्रुल तक़ियुर रज़ीयुल ज़कियुल हादियुल महदी व अशहदु अन्नल अइम्मता मिन कुल्लिका कलिमतुत तक़वा व आलामुल हुदा वल उर्वतुल वुस्क़ा वल हुज्जतु अला अहलिद दुनिया व अशहदुल्लाह व मलाइकतहु व अंबियाहु व रुसुलहु अन्नी बिकुम मोमिन व बियादिकुम मूक़िन बिशराजिनी व ख़वातिम अम्री व क़ल्बी लिक़ल्बिकुम सिल्मुन व अमरी लिअमरिकुम मुत्तबिउन। सलवातुल्लाहि अलैकुम व अला अरवाहिकुम व अला अजसादिकुम व अला अजसामिकुम व अला साहिबिकुम व अला वाहिदिकुम व अला ज़ाहिरिकुम व अला बातिनिकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। या हज़रत अली अलैहिस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैका या इब्न नबिय्यिल्लाह। अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन। अस्सलामु अलैका या इब्न सानी शहीद। अस्सलामु अलैका अय्युहल शहीद व इब्नुल शहीद। अस्सलामु अलैका अय्युहल मज़लूम व इब्नुल मज़लूम। लअनल्लाहु उम्मतन क़तलतका व लअनल्लाहु उम्मतन ज़लमतका व लअनल्लाहु उम्मतन समिअत ज़ालिका व रज़ियत बिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ज़ियारत जमी शुहदाए करबला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम या औलिया अल्लाहि व अहिब्बाओ। अस्सलामु अलैकुम या अस्फिया अल्लाहि व अबिद्दाओ। अस्सलामु अलैकुम सारा दीनिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम सारा रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम सारा अमीरुल मोमिनीन। अस्सलामु अलैकुम सारा फातिमतुज़ ज़हरा निसाइल आलमीन।
अस्सलामु अलैकुम सर अबी मोहम्मद हसन बिन अली बिन ज़कीर नाफे। अस्सलामु अलैकुम सर अबी अब्दुल्लाह बि अबी अंतुम व उम्मीकुम फताबतिल अर्ज़ु लती फिहा दुफिनतुम व कुलतुम फ़ौज़न अज़ीमा व या लैतनी कुन्तु माअकुम फ़अफ़ूज़ा माअकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। या के बाक़र अलैहिस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका अबुल फज़्ल अब्बास इब्न अमीरुल मोमिनीन। अस्सलामु अलैका इब्न सय्यिदुल वसीय्यीन। अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालिह अल मुतिअ लिल्लाहि व रसूलिह। अस्सलामु अलैका या अफ़ज़लुश शुहदा। अस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। या रसूल प्लीज जाके जामे हाफिज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैका नबीयुल्लाह। अस्सलामु अलैका रहमतुल लिल आलमीन। अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। अस्सलामु अलैका या फातिमा ज़हरा। अस्सलामु अलैका या खदीजतुल कुबरा। अस्सलामु अलैका या हसन मुज्तबा। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन व लतीफ़तिल मासूमीन मिन ज़ुर्रिय्यतिक अली इब्न हुसैन व मोहम्मद इब्न अली व जाफ़र इब्न मोहम्मद व मूसा इब्न जाफ़र व अली इब्न मूसा व मोहम्मद इब्न अली व अली इब्न मोहम्मद वल हसन इब्न अली वल हुज्जत इब्न अल हसन अज्जलल्लाहु फरजह व सहलल्लाहु मखरजह व ज़हूरहु। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ज़ाका अला सबील। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अला अहलि ला इलाहा इल्लल्लाह मिन आलि ला इलाहा इल्लल्लाह या अहलि ला इलाहा इल्लल्लाह बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह कैफ़ वजदतुम क़ौला ला इलाहा इल्लल्लाह मिन ला इलाहा इल्लल्लाह या ला इलाहा इल्लल्लाह बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह इग़फ़िर लिमन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह वाहशुरना फी ज़ुमरति मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलियुन वलियुल्लाह। अस्सलामु अला अहलि दियार मिनल मोमिनीन वल मुस्लिमीन अंतुम साबिक़ून नहनु इंशाअल्लाह बिकुम लाहिक़ून। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िल वाल फानिया वल अजसादिल बालिया वल इज़ामिन नफ़रत वती खज़न दुनिया वहिया बिका मोमिनतुन अदखलैन रूहन मिनका व सलामुन मिन्नी। अल्लाहुम्मा वल्लिहिम मा तवल्ला वाहशुरहु मा मन अहब्बा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। Please recite Surah Fatiha for all Marhoomin, especially Marhoom Roshan Ali Mamdani Ibn Bachu Ali Molji.